The apple doesn't fall far from the tree. We say this if a child's qualities or talents to one of his or her parents, but in practice, it's usually used for something negative. அவங்க அப்பா மாதிரி இவனுக்கு இந்த ஒரு கெட்ட சுபாவம் இருக்குது, இல்லைன்னா அவங்க அம்மா மாதிரி இவனுக்கு இந்த சுபாவம் இருக்குது. அது எப்படிங்க இங்கிலீஷில் சொல்கிறது? ஏன்னா அவங்க பிள்ளைங்க அவங்கள மாதிரியே இருக்கிறாங்களே, அவங்கள மாதிரியே கோவப்படுறாங்க, அப்பா மாதிரியே கோவப்படுறாங்க, இல்லைன்னா அவங்க அம்மா மாதிரியே அவனுக்கு இந்த விதமான ஒரு சுபாவம் இருக்கே, ஒரு நெகட்டிவாக எப்படிங்க சொல்கிறதுன்னு இங்கிலீஷில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹியர் இஸ் தி idiom that really helpful for to say this. The apple doesn't fall far from the tree. The second idiom that I have for you is this: a bad apple. It means if a person who creates problems. உங்கள் வீட்டில் இல்லை உங்கள் ஊரில் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களில் யாராவது அவங்க வந்தாலே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு பிரச்சனையை இழுத்து விட்டுருவாங்க, எதையாவது அப்படி செய்கிறவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கள தாங்க a bad apple இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. So we can say he is a bad apple, she is a bad apple. The third idiom is to beat around the bush. This means to talk something unimportant things. Avoid talking the important things. So we can say, hey, don't beat around the bush. So come to the point. Tell me what is the problem, or tell me what is the important thing. So don't beat around the bush. இப்போ நம்ம ஊரில் இல்லை யாராவது பார்த்தீங்கன்னா சில ஆளுங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த சொல்லாமல் எதையோ சுற்றி வளைச்சி பேசுவாங்க, சுற்றி வந்து பேசுவாங்க. சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த நேராக பேசாமல் they don't come to the point. So they beat around the bush. ஸோ அவங்கள பார்த்து நம்ம சொல்கிறது, ஏங்க தேவையில்லாமல் எதை சொல்கிறீங்க, எதை சொல்ல வந்தீங்களோ அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லணும், ப்ளீஸ் டோன்ட் பீட் அரவுண்ட் த புஷ். The fourth idiom that I have for you is this: the best of both worlds. If you have advantages of two very different things. For an example, இப்போ உங்கள் வீடு டவுனில் இருக்குது, உங்கள் ஆஃபீஸும் டவுனில் தான் இருக்குது, நீங்கள் வேலை செய்கிற ஆஃபீஸும் உங்களுக்கு டவுனில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஆஃபீஸும் வீடும் there are two different things, but still, ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ஏன்னா ஆஃபீஸும் வீடும் பக்கத்தில் இருக்கிறது. The best of both worlds. You can come home and you can go to the office. The another idiom that I have for you is this: to bite the bullet. To bite the bullet means if you are enforced to do something that is unpleasant or difficult. You don't want to do it, but you have to do it because that is very important. For an example, we tell our students that you have to take the exams because they are very important, even though they don't like to take their exam and they don't like to prepare for their exam. So they say, oh, what shall I do? I have to bite the bullet. Okay. In Tamil, சில விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செய்கிறதுக்கு மனசே வராது, அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், ஆனால் அது செய்தே ஆக வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் நமக்கு இருக்கும். அப்போது என்ன செய்கிறது? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேருக்கு எக்ஸாம் எழுதுறதே பிடிக்காது, ஆனால் அந்த எக்ஸாம் அவங்க கண்டிப்பாக எழுதி தான் ஆக வேண்டும். அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறோம், யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம், யூ ஹாவ் டு டேக் தி எக்ஸாம் அப்படின்னு நம்ம அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தே ஆர் ஃபோர்ஸ் டு டூ தேர் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ தே சே, ஐ ஆம் பைட்டிங் த புல்லட். Okay, the next idiom is a blessing in disguise. A blessing in disguise is something that seems bad or unlucky at first, but actually results in good outcome. சிலது நம்ம பார்க்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட்டு நமக்கு அது பிடிக்காததாக இருக்கும், ஆனால் அது பின்னாடி அது ரொம்ப பயனுள்ளதாக கூட நமக்கு இருக்கும். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் சொல்கிறது தான் a blessing in disguise. ஃபர்ஸ்ட் நான் நினச்சேன் இது ரொம்ப நல்லா இல்லை, இது ரொம்ப மோசமாக இருக்கும், இல்லைன்னா எனக்கு பிடிக்கலன்னு நான் நினச்சேன், ஆனால் இப்போ தான் தெரியுது it's really good. So a blessing in disguise. I hope you all
understand all the idioms that I've taught you today. So thanks for watching our videos. If you want to continue to improve the language of English, so please tune to our channel. Thanks for watching.